So our concentration is on the statement of performance, right? What is the content of the statement of performance so far? If we get started here, it is possible, even yourself, you can attend fully in the department of final account, and you can contribute ideas based on Ipsas. So this time is very important. I will take a lot of time to make it easy so that you can grasp more and more of the cases. From our preliminary discussion, I told you key issues in the public sector. Key issues. If somebody told you what is so far important issue in public sector, important issue in public sector did contain the following. Number one, we were discussing about the nature of revenue. The nature of revenue in public sector is non-exchange. Nature is non-exchange. That is a point. So the nature of revenue in public sector is non-exchange. Sasa nikisema non-exchange unaweza ukawaza sana, si ndio? Lakini a very simple ni hii. Mimi nimeoa mke mwaka 2000. Niliambiwa nilipe shilingi 68,000 kama mahali ili niondeke mke. Kwa nikalipa 48,000. Nikabakiza kidogo. Kanikabidhi mke. Sasa neno non-exchange ni fedha unayolipa ili upewe mke. Wanasema fedha hiyo hailingani na mke. Non-exchange. Hiyo yani sikupeleke sana. Tunaanzia. Kwa hiyo kutokana na kesi hii hapa ndo pakazuka Ipsas ngapi? 23. Do you get me? So Ipsas 23 is designed to explain revenue from where? Non-exchange. Kwa vipi? Sasa unapokuja kwa mfano taasisi kama TARURA. Nini chanzo cha mapato ya TARURA? Cha kwanza wanasema tutachukua exchequer. Haya, nyinyi mnapewa exchequer. Mnalipa nini? Halipi kitu. Non-exchange. Ukienda ndani kuna kitu cha subsidized price. Subsidized price. Bei elekezi. Kwa mfano, shule za serikali wanasema form 6 ada ilikuwa shilingi 70,000. Hiyo ni bei elekezi. Ukienda chuo cha UDO ada 800,000. Bei ambazo ni elekezi. Sasa mapato yanapoingia wanasema sio ya bei ya soko. Yanalenga kwa sababu maelekezo ya nini? Ya serikali. Ukienda hospitali Muhimbili unahitaji service. Unataka kujifungua pale. Wanasema lete vifaa vya nini? Vya kujifungulia. Wanakulaza pale. Sasa nenda Indomandali, nenda Aga Khan. Wanasema kitanda milioni 1 kwa siku. Utafia pale. Imekaa vizuri? So that is nature of revenue in the public sector. It is almost a huge percent of this revenue is routing from where? Non-exchange transaction. Hiyo ndio fact. Kwa sasa number 2 kwenye hizi characteristics tulisema zina held asset which are non-cash generating. Because there is existence of asset PP of non-cash generating. Now when this non-cash generating are those assets preliminary held for what? Rendering services. So PP are held for rendering services. I told you, for example, the military equipments
kuna jengo la bunge pale, kuna ikulu ya Dar es Salaam, ikulu ya Dodoma, barabara nyingi unatembea hapa. Kujenga barabara moja kilomita moja wewe shilingi ngapi? Almost bei ya mwaka 2011 ilikuwa ni bilioni 1. It's 1 kilometer. 1B. Sasa waambie wananchi wafanyaje? Walipie. Wanachangia 2% ya kodi. Kitu ambacho does not correspond to the service rendered. Namba 3 tulisema importance of what? Budget. Yaani lazima pawe na budget. Sasa ile budget ndio ikazusha kitu chenye Ipsas ngapi? Ipsas 24. Utakuta kila figure au characteristics inazaa nini? Inazaa standards. So ziko karatasi nyingi. So leo tunaongelea hii moja ya hapa juu. Revenue from exchange transaction, alafu na revenue from non-exchange. Sasa I will start from a grassroots definition in general provision. Anasema a public sector shall recognize revenue when earned. Sasa, do you get the point? A public sector shall recognize revenue when earned, not when actual amount of cash has been received. Kwa hiyo sasa kwa mfano, tukideploy askari 3 wakaenda kufanya kazi kwenye lindo. Sawa. Siku tutapoingia mkataba huo, ndipo sasa recognize revenue when earned, not when actual amount of cash has been received. Hiyo ndo accrual basis kwa notice pale. A public sector, sasa hapa sasa ndo mwanze kusikiliza baadhi ya key issues kwenye examination. Anasema a public sector shall measure revenue at fair value of a consideration received. Anamaanisha nini? Sasa listen carefully. Manake hapa anaangalia market participant. Unapoichukua revenue, kwa mfano, tunauza maji. What is its fair value of consideration? What's a consideration? Is a contractual obligation that exists between a seller and a buyer. If somebody is giving you a bottle of water and you receive it, the consideration is the amount you're paying. Now, if this payment is at fair value, that is a fair value consideration. Imekasa mpaka? So, tuanzie kwanza hapa. Hiyo ni introduction. Let us see further. In the public sector, as I said, we have to be aware with these 2 standards. Very important. The first one is non-exchange transaction, the content of which, as a ministry, as a public sector, is of large importance. Do you see how it works? So, this includes taxes. Nyinyi mnakusanya kodi? Hakuna tozo ambazo mnakusanya nyinyi kwenye jeshi. Tozo gani? Tozo kwa maana, yani kwa mfano watu wa madini, mining commission, sawa? Kuna baadhi ya kodi kutokana na mkataba wa kiserikali ambao zinakusanywa kule ili wale wasikwepe kodi. Ukienda bandarini pale, mtu anataka ku-offload mzigo, analipa port expenditure, lakini anataka kulipa VAT na export duties. Zikiingia pale, wao port wana remit kuja huko TRA. Ukienda airport pia kuna kodi ambazo zinalipa pale ambazo serikali na withhold pale at source. Umesikia mpaka? Kwa mfano, ni migration. Kwa sababu unapokuja raia wa nje, anapokuja kwa mfano, akawa anafanya process za kufanya working permit, si ndio? Hakuna kodi ambazo anazilipa kwenye mchakato huo. Kama hamna, basi nyinyi hizo hamna. Ukienda zipo. Mnao kwa mfano
Kabla mwalimu tujienda kwenye mfano kuna hizi kodi ambazo tunakusanya kutoka kwa supplier. Yes. Yes, hizo ni kodi. Sasa hizo tunaziita hizo kodi tukizikusanya kama withholding tax tunalazimika kuderemit kutoka na section 83, 84, 85, 86 ya Income Act Tax. Kwa hiyo tunaishikilia na ndani ya siku 7 lazima ziende wapi? TRA. Mkaa vizuri? Sasa kwa mfano niweke kwenye hizi tax hizo wakae vizuri. Kwa mfano watu wa TARURA wanakusanya parking fee. Si ndio? Wakishazikusanya zile ni tozo zilizo kwa mujibu wa sheria. Mtu akipaki kwenye barabara za nini? Za TARURA, za vijijini tu. Paki. Sasa hivi wanapigana, hicho chanzo ni kikubwa sana. Wanaanza kugombana kati ya halmashauri na TARURA. Kuna SDL. SDL ni Service Development Level ambayo inakusanywa TRA kwa urahisi, lakini 1/3 inakwenda VETA kama mapato yao. Mmenisikia mpaka hapa? Sasa ziko kodi nyingi. Ukienda property tax. Ni ya watu gani property tax? Imekuwa inayumba kidogo. Property tax iko inakusanywa na watu wa halmashauri. Baadaye property tax ikaja TRA. Sasa hivi wameingiza TANESCO kwenye ruku. Hizo ni tozo. So nikisema taxes ni makusanyo yote ambayo tunakusanya kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa hiyo inawezekana tunakusanya au tukusanya. Sisi tuna kitu hiki hapa. Fine. Sasa fine zile za tochi. Sawa? Tunazikusanya fine. Alafu kuna penalties tunazikusanya. Leseni tunazikusanya. Kwa mfano yes, driving school, yes. Kule TRA ni kama kuna kitu kinaendelea kule. Ni nini? Nimeona kuna mtu wa traffic wako pale TRA. Kwenye motor vehicle ndio hizo. Sasa hizo tayari maana yake mnaanza kuona kitabu kinakaa vizuri. Kwa sisi kwenye tax tunaweza kuwa hatuna, lakini tuna hii component hapa. Sasa nitaeleza ni wakati gani faini zinakuwa mapato. Kwa mfano, mtu akipiga tochi, hivi mapato yanaingia kwenye system? Hapana. Ni wakati gani inaingia? Inapokuwa paid. Kwa hiyo ni kwa accrue. Hapo kuna shida hapo. Nimesikia baba. Kwa mfano nimeona kama traffic wanaodai watu hela, kwamba wanakamata magari. Na maana kama wao wanadai kama receivable, kwenda kuna revenue. Okay, we're going to discuss, okay? It's very important here to make it. Lakini let's see exchequer. When I say exchequer mnazifahamu. Mnazo hizi, si ndio? Alafu kuna transfer from lower level. Sasa hapa hebu tuende vizuri sana. Nataka kuweka kitu kiwa wakai vizuri. Nikisema exchequer issue imekaa vizuri, si ndio? Ni zile ambazo mna sasa hii transfer to lower level from this way. Kwa mfano, sisi kama jeshi tunapewa hela, si ndio? Alafu chini yetu sisi kuna vituo kama vya mikoa. Sasa kituo cha mkoa kinapokea fedha kutoka makao makuu. Sawa? Sasa ile fedha ambayo inaenda kule, mhasibu wa kule anatakiwa kuandaa nini? Segment financial statements. Kwa ile fedha ile sasa imekuwa transferred to lower level. Yeye anasema we have received. Sasa wakati wa kufanya cash flow ni muhimu sana kucheka kama kuna fedha ilibaki kule. Kwa sababu mwisho wa siku sababu anaandaa hesabu inarudishwa makao makuu. Nimeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo kuna transfer to lower level au transfer from higher level in any case. Mmenisikia mpaka? Kwa hiyo pale tumemaliza. Viko vitu vingi sana ambavyo tutavijadili hapa, ikiwemo misamaha, ikiwemo ardhi ya kupewa, zikiwemo nyumba za kupewa. Tukipewa nyumba bure, tukapewa magari bure, hizo zinaitwa donated asset. So we're going to discuss on due course. Am I clear? Yes. Okay. Sasa hizi hapa sale of government investment. Hizi zaituhusu. Kwa mfano BOT
wanaweza kuuza share, wanaweza kuuza bonds. Wakiuza zile bonds wanapata mapato, kwa sababu zile bonds zinauzwa kwa bei ya soko, manake zinakuwa nini? Exchange transaction. What about this one? Rent at market value. Sasa kumbuka, sisi kama tumeamua, kwa mfano utakuta serikali inajipambanua kwamba at least taasisi yoyote ya kiserikali ijitengenezee vyanzo vyake vya mapato. Umenisikia mpaka? Na nimekuwa nafuatilia sana michakato ya PSSF. Kuna PSSF, nimeona TANROADS, nimeona TARURA. Hawa watu wanataka kuanzisha kampuni zao za ndani. Kwa mfano, ukienda TARURA wana kazi za kufanya ambazo wanatangaza watu wa nje waje wafanye. Ni kazi nzuri. Sasa TARURA wameanzisha kampuni ya kandarasi, kwamba zile kazi baada ya kuzitangaza kumpa mtu wa nje, wao wanafanya wenyewe. Ukienda PSSF, wamekuwa na miradi mingi sana wanaifanya kwa kuitangaza na kumuita mkandarasi wa nje. Kwa sasa hivi PSSF inataka kumiliki taasisi zao za ndani, ili kazi ambazo wanazitangaza wao wanafanya wao. Sasa pale manake mapato yatakuwa yanatokana na zile kampuni, na kwa sababu zile kampuni zina nature private, manake wana attract nini? Ipsas number 9 kwenye financial statements, in case zile kampuni zitafanya kazi za kibiashara. Ndugu zangu, nawaeleza, mimi ni engineer. Wazungu wana akili sana na wanacheza na akili zetu sisi. Nataka kwamba kitu moja kizuri sana. Mmeshaona zile zinaitwa msaada wa Japan? Mmeshaona? Kuna msaada wa watu wa China, kuna msaada wa Wajerumani. Ukisikia kuna msaada wa Wajerumani wametoa hela, hawatoi hela. Wao wanachokifanya, wanatafuta kampuni kama ni za Kijerumani, kama ni Germans, wanatafuta a German company. Wanatoa hela kwenye kampuni yao. Alafu wale watu wa Wajerumani ndio wanakuja Tanzania kufanya ile kazi. Wanakaa hapa, wanatutesa, sisi tunakosa kazi. Lakini kwa sababu tubeba msaada, si ndio? Basi tunavumilia machungu. Kwa ziko kampuni nyingi sana zinafanya chini ya nchi hizo, zipo katika mabalozi mbalimbali. Katika miradi mingi mikubwa watu wa Wajerumani wanakuja wanazunguka. Kwa what I'm saying ni kwamba naongelea essence ya TARURA kuwa na kampuni, essence ya jeshi la polisi kuwa na kampuni, si ndio? Essence ya PSSF kuwa na kampuni, ili kufanya biashara, ili kufanya kazi ambazo tungeweza kumpa private sector. Kwa mule ndani kuna kuwa na watu wameajiriwa privately, lakini control ya kampuni inakuwa ni public. I will explain how it works kwenye standards zingine zinazokuja. Kwa sasa hapa ukienda halmashauri ya mkoa wa Pwani, halmashauri Chalinze inaongozwa kwa mapato. Sababu kubwa, Chalinze wamefungua kampuni ambayo inachimba kokoto na miradi mingi pale Chalinze ya kujenga barabara. Kwa sasa wanavuna pesa nyingi sana ambazo ilitakiwa chukua tu nini? Wa private. Sio ngapa. Kwa those are the cases. Sasa twende kwenye rent nimezungumza. Kwa maana jeshi bila kujali kuvunja sheria, lakini ziko apartment nyingi sana katika nchi, na jeshi na maeneo yake ambao ni very potential. Wangeweza kuestablish mahali wakajenga building structure ambazo zita attract market values, then wale wafanyabiashara wakubwa katika maeneo ya sisi wanakuja wanapanga pale. Wakipanga pale wanalipa rent kwa bei ya nini? Ya soko. Kulikuwa na wakati fulani nataka kulistructure kituo cha usabei, si ndio? Kumpa mtu wa nje akae pale, Mwarabu. Sasa kwa nini jeshi singefanya jeshi kama jeshi? Halafu kawa na faida kwenye nini? Kwa utakuta hata unapojaza logo bwana shauri unasemaje kuhusu vyanzo vya mapato, si ndio? Vyanzo vya mapato, jeshi inaweza kuandaa mambo yao vizuri, wakawa na building structure ambazo hata kama wanaofanya watu wa NSSF wana majengo makubwa katika somewhere,
alafu wale wanapanga mapato yanaingia kule. Kwa baada ya kwenda kudai gharama ya kutengeneza magari ya polisi, basi mnapata kwa wapangaji wale. Na kwa bahati nzuri kila mkoa una jeshi la polisi. Na kila mkoa una maeneo makubwa ya polisi ambayo wanaweza kufanya. Kwa hiyo ni one of it kwenye kitu kinaitwa rent received at market values. Maana jeshi linakuwa na building structure ambazo ni rent, ni building ambazo zinakuwa invested for a commercial customer to pay for it. Sikia mpaka. Kwa sasa when you go to interest received, hii inakaje? Taelezea vizuri hapa. Mfano mzuri nimeiona kwa watu wa Suma JKT. Umenisikia? Suma JKT kama jeshi. Sawa? Wao wameenda hapana, I was just saying. Haina shida. Kwa naonyesha hapa. Suma JKT wameenda kuinvest kwenye short term financial assets. A component of a fixed amount of money which has been collected in other revenue was invested on a certain fixed deposit for a period of 6 months at a rate of 7% or 12%. So subsequently, after that periods, ile fund baada ya kuwa kwenye deposit ya account ya taasisi inaingiza income. Kwa anapata na fedha nzuri. Kwa sasa ile fedha unayopata inaitwa interest received. Na bado tuna fixed deposit za BOT. Kwa unajua mfumo wa kushauriana kwenye vyama vya mapato uko mwingi. Lakini cha msingi tunaposoma hizi standards, alafu unaweza ukapresent somewhere, wakakuuliza unasemaje. Kunaanza kuangalia wenzetu wa Zimbabwe wanafanyaje. Wenzetu wa Uingereza wanafanyaje. Wenzetu wa Marekani wanafanyaje. Utakuta hizi kitu cha buy system. Na ikumbuka kampuni ya buy system ni ya jeshi la wapi? La Uingereza. Linafanya fedha yani wanaingiza fedha kwenye serikali. Kwa wanafanya kazi, wanafanya investment ili kutotengeneza mzigo. Yani kutengeneza mzigo wa chanzo cha mapato kilicho halali na hela inaingizwa. Kwa hiyo interest received at market value inaitwa revenue from where? X Ipsas ngapi? Number 9. Then tuna nini? Royalty. Then tuna nini? Dividends. Ukienda PSF, nadhani PSF wanamiliki shares za kampuni nyingi za private. Which very simple, kuna halmashauri ziko hapa nchini wameenda kununua shares za CRDB. Mwisho wa mwaka wanapokea nini? Dividends. Sasa hivi kuna kitu kinafanyika katika halmashauri kuruhusu wawe na municipal bond. Sawa. Lengo la kuwa na municipal bond manake taasisi zingine zitakuwa na uwezo wa kwenda kununua zile bonds. Ili mwisho wa mwaka zile taasisi zifanyaje? Zipokee income. That is a financial instrument. Lakini yeye mapato the revenue from where? Exit transaction. Kwa hiyo ukichambua hiyo, what I'm saying to you, lazima uwe established kwenye kufahamu kwanza standard zimekaje. Lakini ukizisoma hivi uweze kusahau ipi inakaa wapi. Nimekaa mpaka sasa. Nianze kufundisha baada ya kufika utambulishi. Wanaoji ni kwenye maswali. Ukianza na Ipsas ngapi? Number 9. Wanasema a public sector shall record and report an exit transaction when the entity receive asset or service. Kwa anaongelea asset or service. Kwa kwenye Ipsas number 9 kuna asset or service. Haya. Public sector applies the following principles in accounting for revenue arising from exchange transaction. Principle ngapi hizo? 3. Moja, inawezekana wanafanya rendering of services. Kama sisi tunaweza kuwa tunatoa security services somewhere. Then mwisho wa siku tutapokea nini? Fee charged.
au unauza, sale of goods. Watu wa Chalinze wanauza kokoto kwa bei ya soko. Imekaa sawa? Number 3 anasema the use of other public sector asset yielding interest, royalty or dividend. Manake hapa anamaanisha interest, manake ameinvest kwenye bonds. Royalty, kuna beberu anachimba madini analipa. Dividend, kuna share, tumeinvest in share. So this is how you can see the principle in Ipsas number 9. Let's proceed. Sasa measurements, twende haraka. Kwa hiyo measurement of revenue from exchange transaction. How do we measure? Sasa hapa ndo tunaanza kwenda. Kwa mfano, wewe unatokea wapi? Nyumbani. Mkungu. Mkoani. Dodoma hapa. Hivi ng'ombe, unajuaje bei ya ng'ombe pale mnadani? Unajuaje bei ya ng'ombe? Au kuku? Unauza kuku? Unapataje bei ya kuku? Yani mimi nimekupa kuku, wewe una kuku unauza. Utapataje bei? Sasa unasikia kuzungumza, mimi nimefanya biashara ya kuku kutoka Malawi. Malawi wana kuku mazuri sana makuku yale. Cha kwanza, unaweza kuku ana manyoya mengi. Unamwangalia. Lakini basis yake sana unamshika hivi, afu unafanya. Ule uzito unakupa basis kwamba huyu ni jike, huyu ni dume. Sasa hizi ndo unasema how do you measure the revenue? An entity shall measure revenue at fair value. Yani siku ya kuuziana, siku ya kuestablish revenue, you must use fair value transaction. Kwa hiyo utakuta hii ni policy. Kwa hiyo utakuta hata ng'ombe fair value. Leo ni shilingi ngapi ng'ombe? Na wanabadilika. Ndio maana unapouza ng'ombe unampa kwanza majani. Kwa sababu gani? Mtu anaangalia fair value at a date of transaction. Si ndio? Kwa hata kuku unampa kwanza chakula ndipo muuze. Nika sawa? Sasa ukienda kwenye nyumba, wanasema bwana, nyumba unauza, wanasema use cost model. Kwa sababu gani? Ulijengea nini? Vile ambavyo vimetumika kujenga nyumba, cost. Kwa sasa uwezi kusema umuuze kuku kwa kutizama ulimpa chakula gani. Inawezekana alikuwa amekula nyoka. Si tunaangalia uzito. Kwa sababu kuna vitu vya kunotice pale. Sasa an entity shall measure revenue at fair value of consideration received or receivable. Sasa received ni cash basis. Receivable unategemea kupokea. Taking account the amount of any trade discount and the volume rebates allowed by the entity. Sasa hapa, let's see. Number 2, an entity shall usually determine the amount of revenue arising from transaction by agreement between the entity and the purchaser. Sasa hapa ndo linazuka jambo. Neno agreement tunaweza kuliondoa tukaita binding arrangement. Agreement si lazima kuwe na mkataba. Kwa hiyo sasa hivi ukisikia FRS number 15 inasema revenue arising from contract with a customer, si ndio? Kwamba wewe unapoenda kununua kitu kuna ile agreement ambayo ni ya mazungumzo. Ndio maana mna negotiate na muuzaji. Kwa ile ambayo mnafikia mwafaka ndo inaitwa agreement at fair value. So there must be a willing buyer and a willing seller to reach agreement at fair value. So the negotiation can be based on a service or sale of goods. Unasikia mpaka? Sasa let me go. Sasa kuchimba sana hapa na hapa introduction. Sasa anaanza na ya kwanza.
Very important. Nimesema katika Ipsas number 9 na vitu vya kunotice. Ipsas number 9. Sasa hapa naanza ku take off. We are about to flight now. Tighten your belt. This is our work now. In Ipsas number 9 tuna category mbili. Ya kwanza lazima useme rendering services. Ya pili sale of goods. Sale of goods. Alafu na rendering of services. Of course kuna use of entities assets. Use of entities assets. Lakini nataka tuanze na hizi mbili kwanza. At this point inaanza nini? Rendering services. Unapopokea mapato kwa sababu una render service. Kwa mfano mimi nafundisha saizi. I'm teaching. So I'm rendering the services. Nina mteja wangu mwingine namfanyia taxi consultants. That is a service. Because so the revenue arising when I render service. Now how should I allocate the revenue? Sasa hapa tutaanza kuangalia vyuo vya serikali. Si ndio? Ada tunailipa kwa nini? Kwa semester. Imekaa vizuri? Kwamba semester ya kwanza kiasi hiki, manake wanairecognize on straight line basis. Sasa nasemaje hapa? Sikiliza. An entity shall recognize revenue associated with a transaction when the outcome of a transaction involving the rendering of services can be reliably by reference to the stage of completion of a transaction. Sasa hapa msiki kwa makini. Yaani mimi ninapoenda kusoma au mimi kama chuo na itisha wanafunzi join instruction. Wanapokuja katika chuo changu na partition the stage of completion of the service rendered into semester. Kwa hiyo degree of recognition will arise if it is possible to estimate the stage of completion. Contractor anaanza kujenga jengo, anarenda service. Sawa. Tunapomwandikia certificate, tunakuwa tunampa certificate. Yaani tutakuwa tunampa hela kutokana na certificate anayotupa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Manake kuna stage of completion of a contractor when he is rendering the services. Sasa if it is impractical to associate that one, inatengeneza problem. Mnanisikia mpaka hapo? Kwa hiyo issue ya msingi ndio hiyo. Kwa mfano, ndio maana hata watu unaposikia wamejiriwa wanafunzi 1000 UDOM. Mhasibu anaangalia wameingia mwezi wa kwanza na kitabu kinafunga mwezi wa 6. Si ndio? Watakachoingiza kama revenue ni ile semester ya kwanza katika kipindi hicho. Kwa mapato ada ya mwezi wa 8 wa 9 haiwezi kuingia kwenye hesabu hizo mwisho wa 12. Sime kabisa. Okay. Sasa that is a fact number 1. That is a fact number 1. Sasa wakati fulani mtu anaweza kuingia mwezi wa kwanza alafu akadisco mwezi wa pili. Hiyo inaitwa impairment of receivable. Kwamba it's not practical that I can collect this one. Imekasa? Au umeingia lindo fulani, muda fulani mkanyang'anywa katikati ya kile kipindi. Manake kule accountant alikuwa amesha recognize. Lakini kule nyinyi hamkumaliza mnani. Kwa hiyo ile kipande ambacho kumaliza mnakiita impairment of financial instrument. In fact, impairment of financial is a bad debt. That are the issues that we expect to collect, but now it is impractical. And this is within financial instrument kwenye Ipsas number 41 ambayo inakuja. Kolasa anasema sasa, the entity shall estimate the outcome of transaction reliably when all of the condition are satisfied. Manake lazima yote haya yafanyweje?
yawe satisfied. Cha kwanza anasema the amount of revenue can be measured reliably. Ni shilingi ngapi? Ndio maana kwenye tuition fee kuna zile joining instruction. Si ndio? Ada kiasi gani? Mimi nimeambiwa ada milioni 2.8. Usilete mtoto bila ada. Wanapiga meza. Alafu unapewa nini? Joining instruction. Pale you can estimate the revenue reliably. Ukienda kwenye lindo, kuna mkataba wa lindo unataja kiasi. Hiyo ndio reliably. Na auditor kija ana check ule mkataba kama una reflect commercial substance. Hiyo ndio when rendering services. Lazima uwe na uwezo wa kuestablish revenue reliably. Number 2, anasema it is probable that economic benefit or sales potential associated with the transaction will flow to the entity. Haya. Tumeingia mkataba TANESCO, tumeingia mkataba na serikali ya Zanzibar kuwapelekea umeme. Kwa hiyo mkataba upo unaeleza ni shilingi bilioni 1 kwa mwaka. Si ndio? Item ya kwanza imekaa vizuri. Haya, swali linakuja. Hivi Zanzibar wanalipa umeme? Na mnapowadai wanajibu nini? Sasa is it probable kwamba you will collect money from there? Kama sio, manake don't. Manake ina fail recognition criteria. Nasikia. Kwa sasa hapa ndio mnaweza kucheki mazingira. Kwa kama kuna mkataba mnafanya, kuna document inaonyesha kiasi, lakini mkienda kudai mnafukuzwa. Manake hapo recognition inakataa. Item namba ngapi? Namba 2. So kuna taasisi za serikali nyingi sana. Kuna watu fulani kwa nazungumza juzi kwamba wamepangisha taasisi fulani. Kila wakienda kudai kule, simu inapigwa, ondokeni huko. Sasa manake pale it is not probable that you can receive such benefit or sales potential. Kwa hiyo in fact hatutaki kuingiza revenue kama hizi kwenye vitabu. Kwa auditor kija akikuta mazingira kama haya, anasema mnacheza au kuna kitu gani mnafanya hapa? Mnanisikia baka? Kwa mfano saa hizi Wizara ya Elimu ipange UDOM. Si ndio? Kule ambako wanakaa, si ndio? Alafu wizara hiyo inakataa kulipa hela. Si nyinyi kwanza wengine, nyinyi si hiki choko china Wizara ya Elimu. Kwa maana pale it's not probable kwamba utakusanya. Au mbeo hapa amekopa hela kwa mume wake. Nikopea 100,000. Haya. Mume anampa. Wewe unafikiri anaweza kudai? Kwa hiyo mume hawezi kubuku kwamba ana receivable kwa sababu gani? It is not probable kwamba atakusanya. That's how it works. Sasa katika mazingira hayo ndio inakataa kuita revenue. Kwa sababu hatuna hakika kama tukitumia nguvu tunaweza kupata. Haya. Number 3 anasemaje hapo sasa? The stage of completion at reporting date can be measured. Sasa hapa ndo kwenye point. Kwa mfano tumeingia mkataba wa kutoa ulinzi kwa mwaka mzima. Na sisi tunafunga hesabu mwezi wa 6. Hivi tunaweza kuestimate kiwango chetu cha mwezi wa 6 ili kutofautisha na kile kingine? Sasa kama haiwezekani, wanasema hapa ina miss recognition criteria ya revenue arising from a service. Mnanisikia kizungumza hapo sasa? Kwa hiyo mnaweza kunotice vitu vingi nyinyi sasa, kwa sababu inawezekana mna mikataba ya malindo somewhere. Na mikataba hiyo inaanza kwa kipindi tofauti ambapo mapato yake yanaangukia kwenye maeneo tofauti. Manake lazima mnapotaka kuestablish revenue muwe na uwezo wa kucreate demarcation at a degree of completion at reporting date. Ni kiasi gani ambacho kitaka kinge kwenye hesabu. Nimeona mpaka hapo. Number 4 inasema the cost incurred for the transaction and the cost to complete the transaction can also be measured.
Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi kwenye service. Lakini nimesitiza hapa kwa sababu nahisi kwenu naweza kana husu kwa maneno kama haya. Kwa hiyo kitaalamu maswali hizi kuulizwa sana, lakini hizo ni fact. Hapa nataka niguse kidogo tu, alafu nitaweza kufafanua maana yake. Anasema an entity shall recognize an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue originally recognize the uncollected amount or the amount in respect of which the recovery has ceased to be probable when uncertainty arising about the collectability. Sasa hapa inamaanisha nini? Tulia. Hebu tulieni hapo. Nisikize kwa makini sana. Nataka kuongea kitaalamu. Unajua hii lugha hii inaweza kuongea alafu kama unashangilia. Kwa mfano, sasa hivi sheria ya TRA inasemaje? Unapokwenda kudai fedha kwa mteja wako. Kwa mfano umefanya service. Si ndio? Wasema mpelekee invoice na EFD receipt. Sio unafanya? Si ndio? Sasa invoice na EFD receipt. Ukitoa tu EFD receipt, TRA wanasema hilo umepokea nini? Mapato. Manake unawajibika kulipia kodi ya mapato. Sasa ikitokea yule mteja hajakulipa na imeshindikana kukulipa na huwezi kudai. Chukulia kesi ya mwanafunzi wa sekondari. Ameingia kwetu form 1 mwezi wa kwanza, tukamsajili akaanza mwezi wa kwanza na wa pili. Wa tatu akahamia shule nyingine. Wakati wewe unapomwangiza mwezi wa kwanza ulitoa EFD receipt. Sasa unafanyaje? Kwa anasema sasa ada inayoendelea kule it is uncollectible. Akasema badala ya kuifanyia chochote kile wewe usihangaike. Nenda kafanye hii journal entry. Unaenda kudebit uncollectible kama expenses. Una credit receivable kuipunguza. Maana yake pale kutakuwa na revenue kama kawaida, chini kule kutakuwa na expenses. Kwa hiyo net off inapunguza ile system. Imekaa mpaka kesi ya kwanza. Kesi ya pili. Yes. Let's continue. So what I'm saying, kesi ya kwanza ni number 2 anasema an entity shall recognize revenue only to the extent of the expenses recognized that are recoverable when the outcome of the transaction involving rendering service can be. Kwa mfano hapa, yes. Uncollectible. Ndiyo ni sahihi. Hapa kwa kuwa hairejeshwi, sio? Yule. Yaani mtoto akiingia shule, sisi hata kama hajalipa hela tunampeleka invoice na receipt ya EFD kumdai. Kwa pale tukishatoa EFD receipt kule TRA inaonyesha mapato anakuruo. Umeelewa mpaka hapo? Receipt ile haimaanishi kwamba amelipa mtoto, hapana. Mtoto anaweza kuja katika ile receipt umpeleka EFD akalipa nusu, si bado yupo. Kwa hiyo kuna booking a revenue on accrual basis. TRA wanataka tu book kutumia EFD receipt. Umenisikia mpaka? Sasa anapolipa kidogo, analipa kidogo hajamaliza. Alafu akahama wakati bado hajamaliza kulipa. Kwa sisi tunakuwa hatujapokea kutoka kwake, tunamdai. Ndio essence ya recognition of revenue on accrual. Sasa anapohama wakati tunamdai, tunakwenda kureverse ile receivable kama expense, sio kurejesha fedha. Nimeleka mpaka hapo? Hiyo ndio fact ya mwisho, na ndio maana sasa serikali imekubali Ipsas namba 41 kwenye aina ya transaction kama hizo. Sasa chukulia sisi Suma JKT wamechukua Lindo NMB kulinda, si ndio?
wakishaingia mkataba tu, wanapodai hela ya lindo lazima toe FD receipt ili kwenda kudai. Sasa unapodai pale tayari TRA mapato yameshaingia kwenye ndani yako, lakini NMB hawajakulipa. Sasa ikitokea wakavunja mkataba kabla mwaka hujaisha, manake wewe unakuwa na receiver unadai kodi na huku hujalipwa, manake ile inakuwa ni expenses not of sale. Umenisikia mpaka hapo? Kesi ya pili ni unapo-render service. Nisikize kwa makini sana mambo. Naongea vitu very practical. Kwa mfano, mimi nilikuwa mhasibu wa kampuni ya private sector ya ulinzi. Tulikuwa tunalinda Tanzania Shipping miaka ya nyuma huko. Lindo lile lilikuwa la silaha 2 na askari 4. Kwa hiyo kipindi hicho tulikuwa tunapokea milioni 2.5. Unanisikia mpaka? Na hapa fact ili mwe mnafahamu. Sasa mimi ili tuweze kupokea fedha zile kwa mwaka, uhasibu wake ulikuwa ni nini? Kwanza mishahara ya askari ambao wanataka kwenda kufanya kazi pale. Kwenye costing ili kupata ile value. Lakini wale askari ndeka tuwapeleke kazini kule, mnapeleka na gari kwa kuna mafuta. Alafu ulikuwa na hela ya supervisor usiku. Nakumbuka alikuwa mnamtuma supervisor usiku kwenda kukagua ili kuona kama askari wapo lindoni. Kwa sababu askari wa private utakuta anapita sana nenda kazini na kwenda lindoni, si ndio? Anakwenda kwa kahaba. Kwa lindo nala wazi kule. Kwa usiku lazima mtafute taxi. Sawa, au gari ya taasisi. Sio ile taxi kwa sababu ile gari ya taasisi wanaiona na kingora, si ndio? Sasa wale anakuja. Kwa mnakuwa ile taxi ile, mna patrol usiku ili kuona kwamba askari wapi kazini. Kwa hiyo kutakuwa na nini? Nauli ya kwenda kule na hela ya supervisor. Sasa what I'm saying, mapato ya 2.5 ambayo sisi tunapokea, what are the direct expenses attributable to that? Sasa sheria inasema ya revenue recognition inasema mapato yataingia kama mapato bila kutoa expenses. Mnanisikia mpaka? Yaani wewe unatakiwa andike mapato yangu ya lindo kama walindo 10 na kile lindo labda 300, unasema 10 mara ngapi? 300. Sawa? Chini pale ndio kutakuwa na expenses ambazo ni general. Kwa sababu ukiweka mafuta kwenye gari unaweza kupatrol marindo 6. Kwa standard inasema usichanganye, yani usiende kutoa ukawa unasema revenue ni net impact kati ya revenue na expense. No. Unless ni direct cost. Kwa hiyo direct cost atakwanze unasema sales component, alafu unakuja cost of sale. Tofauti pale. Kwa hiyo usije ukatafuta. Kwa hata nyinyi kama mnaenda marindo labda 1000, lazima mhasibu wa taasisi hiyo au hicho kitengo aonyeshe ni kiasi gani revenue cha kwanza. Ukaguzi mikataba iko wapi? Sawa. Cha 3, ukusanyaji, is it probable ni walipaji wale? Na lazima kuwe na procedure za debt collection policy. Unakusanya kwa namna gani? Mwisho sasa lazima ueleze kila lindo expenditure zake ni zipi, ili zitapoingia kwenye financial statements kwenye notes itaonekana, ili utizame which is more profitable as the way you're going to the system. This is how Ipsas NIPS number 9 works. Kuna swali? Hai. Sasa hii nimeizungumza kwa undani sana kwa sababu imekuwa inaenda vibaya. Kwa baada hapo kuna sale of goods. Kwa hiyo kuna rendering of services na nini? Sale of goods. Tunapouza vitu ambavyo ni bei ya soko, what are the key issues? Hapa nitenda haraka. An entity shall recognize revenue from sale of goods when all of the following are satisfied. Kwa hiyo kuna condition ya recognize revenue from service. Differently, there is a condition if you want to recognize revenue from sale of goods. Item ya kwanza, A, anasema the entity has transferred to the purchaser
the significant risk and reward of ownership of goods. Sasa mbeo nisikilize. Wewe umeuza gari. Umetangaza nauza gari, umeuza. Si ndio? Mtu amelipa hela. Lakini gari bado lipo kwenye nyumba yako. Umeuza. Kwa nini? Mwizi akija kuiba bado unadaiwa gari. Ndio maana unapoolewa siku ya harusi kuna ulinzi mkali sana kwenye sendo, kwa sababu hii baba haya wamelipa mahali, lakini sasa bado uko mikononi mwa nani? Mwa wazazi. Kwa hiyo ishi inafanya kazi, lazima lose interest ya riski zote ziende kule. Sasa ndio unakuta kwa mfano technical hiyo, watu wameenda kituo cha mafuta Gipsa, wameenda kulipia mafuta, imekaa sawa. Alafu wanasema tuna inventory mafuta. Hamna inventory kwa sababu gani? Hamjapokea mafuta. Nyinyi mna prepared expenses. Hoja inaanzia hapa. Unajua wakati unaweza kuwa unafanya jambo usijue naanzia wapi. Kwa sisi tunapokuwa tumelipia mafuta, tunakuwa hatuna control. Kwa sababu mafuta hayaonekani, hatuna control, hatujakabidhiwa kulinda. Sasa umelipa mahali, mke hayupo, unadai upewe. Maana wewe sasa umelipia mahali. Ndio maana inaitwa